¿Estás listo para otra receta más? Mini, Isa y yo vamos a preparar una receta. Y si alguien de tu familia es alérgico al gluten, vamos a hacer una receta que no tiene nada de gluten. Y por cierto, hubo varias personas que dijeron que no querían bacon, así es que esta receta no tiene bacon. So please like and subscribe. It would make my mom and I very, very happy. Thank you. Yo soy Isabel. And I am... Mini Isa. Y en esta ocasión no dije chef. Así es que vamos a empezar. ¿Cuál es la receta que vamos a hacer el día de hoy, Mini Isa? Today we're doing raspberry cupcakes. Yum. Okay. Gluten free. ¿Cuáles son los ingredientes? 2 large eggs, 1/4 cup plus 2 tablespoons superfine baker's sugar, 1 cup almond meal, 1.5 teaspoon of baking powder. For the topping, 1 cup powdered sugar, 1.5 cups fresh raspberries. Si no tienes azúcar super fina, te vamos a dar un tip para que puedas hacerlo y que no tengas que comprar otra cosa. Ok, Baker, ¿qué necesitas hacer? All we need to do is put the amount of sugar that you need, it's granulated sugar, in a food processor. Like that. So the last recipe. Ok, ¿ya tienes todos los utensilios? I think so. Ok, ¿qué es esto? Those are towels. ¿Cómo esto es una toalla? Well, all you do is you wash your hands and you just pat, pat, pat. ¿Así? Yes. It's blurry. Ok. I'm going to take out a few things from my case. My spatula, my oven mitt, my cutting board. Mejor. ¿Para qué lo necesitas? For the strawberries, of course. Ah, okay. My egg timer. And these. They're silicone cupcake Okay. thingies. The first step is to separate, preheat the oven. Ok, vamos a hacerlo. Ok, y luego, ¿cuál es el segundo paso? Separate the eggs. Okay, bueno, ¿ya separaste los huevos? They're right there. Si quieres tener la receta y muchas otras más, este libro te va a ayudar a que tu hijo o tu hija puedan estar cocinando, aprendiendo a cocinar con estas super recetas. Ok, ¿cuál es el paso 3? Put the sugar in the bowl with the egg yolks. Use a fork to stir the sugar into the yolks until it's all mixed. Ok, pero no veo ningún tenedor. ¿No lo tienes que mezclar? It looks kind of like the mango that we have over there. Mm-hmm. Oh, we haven't told them about the mango. ¿Qué del mango? We haven't told them about the mango filling that we were going to do. O sea, ¿no vamos a seguir al pie de la letra la receta? No. ¿No? No, we're not following the recipe exactly. ¿Por qué no? Well, we want to make this our own touch. Ah, ok. ¿Y luego? Beat the egg whites quickly with a whisk. Dang, I hate that. Okay, step 4 says that you need to whisk the egg yolks with a whisk until it's thick and foamy. Ella cree que va a poder hacerlo a mano. Vamos a hacer un poquito de trampa. Meet my friend, Mr. Fast Whisk. Last time you saw him, he was in a very bad mood. Okay. ¿Ya está listo? Si se levanta así como en una puntita, ya lo batiste lo suficiente. ¿Cuál es el siguiente paso? Well, I have to put the egg yolks with the egg whites. Usually it'd be the other way around, but I got messed up with the bowls. What a nice shade of yellow. Don't you think, Mom? Uh-huh. ¿Cuál es el siguiente paso? I don't know. Ok, tienes que poner la harina de almendra y el baking powder. El polvo de hornear. Okay, here's a warning that my mom said. Don't stir it, fold it. De poquito a poquito. It's gonna get tough. ¿Ah? Is it gonna get tough? That's why it's little. Porque tienes que hacerlo despacio. Folding es esto.
¿Ves? No, ¿ves esos grumos que están ahí? No deben de estar ahí. Despacio. Tiene muchos grumos. Este es un truco que puedes utilizar para que no tengan todas estas bolitas y te quede mejor la masa. ¿Cuántos cupcakes van a hacer? 8. ¿Nada más 8? Huh? ¿Nada más 8? I think I'll stick with 8 for now. Okay. Plus, we don't have enough strawberries. Okay. That. Cuando terminaste con esto, ¿qué? It should look like this. Okay. Nice and doughy. Okay. ¿Cuál es el siguiente paso? Divide the mixture between the baking cups, which are over here. So I can just put the mixture in here. Y la idea es que tengas cuidado y no pase eso. Yeah, let's do that. Thanks, Mom. Using the fork is really helpful. I like how when you said that a piece of the batter fell onto the table. Ok, como hay unos pedazos que están fuera del molde, lo que vas a hacer es que agarras una servilleta y lo limpias para que no se queme cuando están adentro del horno. Mini, Isa, es hora de empezar a limpiar. Yeah, I guess. When are we gonna put in the mango? Cuando salgan del horno. Ahorita es limpiar. All right. I don't think there's anything you can do to make me not hate cleaning. Music! ¿Qué se te olvidó? What? ¿Qué se te olvidó? For these two? ¿Cuánto tiempo lo vas a poner? 325. For 20 minutes. It says on the egg timer. 20 minutos a 325. Well, it kind of depends on how long you need the cakes baked. If they're not ready by 20 minutes, then you need to bake it for, add 1 minute. ¿Qué es lo que traes en la mano? The microphone thing. ¿Para qué? Oh, for the videos. You know, like the one I have on. Here's the one I have on. Here's the one Mom has on. Replicas. ¿Para qué son? Well, they're supposed to make your voice louder and more clear in the video. And my Chromebook. Oh my god, oh my god, oh my god. Ok, mientras están horneando, ¿qué es lo que tienes que hacer? Well, I need a bowl. Okay. ¿Qué vas a hacer? I'm going to sift the powdered sugar. Okay. To this bowl. ¿Para qué? For the topping. Or the frosting, whatever you want to call it. So I'm going to use my little cutting board from the sneaky chef. ¿Para qué? Oh, for the topping. To cut the strawberries. I'm cutting it to make it easier to squash the juice out of. ¿Cómo vas a exprimir el jugo de las fresas? I'm going to use a spoon and squeeze it out of the strawberries. Oh. Or push it, whatever you want to call it. Sugerencia, trata de que no se coman la comida. I'm hungry. Ok, ya terminaste de cortar. ¿Y ahora? I'm going to put these in the sink. And I'm to try and pick these up. And we're gonna squash, squash, squash. This is not working. Now, honestly, Mom, I don't think strawberries was the best idea. ¿Por qué no? I got 1 drop. Porque a lo mejor estás utilizando el utensilio que no es el indicado. It said spoon.
Si quieres el jugo de las fresas, ¿por qué no sacas el exprimidor de jugo? I was just thinking about that. Ok, entonces voy a agarrar el exprimidor de jugo. Can you Okay. lock on the pulp? Este es mi exprimidor de jugo. Put on the pulp just so they can see it. You can put the fruit or vegetable, I guess, in here and click which button? Oh, you move this. Y ya Where quedó do I el put jugo. this? ¿Ya viste que no batallaste nada? Shushies. Sorry. I'm putting in the powdered sugar. Así nada más. Yeah. Y luego. And now I kind of like have to mix it in. So the strawberries are supposed to act like a dye instead of using food coloring. Pues puedes utilizar fresas o puedes utilizar. Well, I prefer using raspberries because that's what the recipe calls for, and it makes my life easier. Pero no tenemos raspberries. That's why we're using strawberries. Okay. Puedes improvisar. Looks clean. I'm just gonna test them all. Ok, perfecto. Entonces hay que apagar el horno. Y hay que sacarlos de ahí. I'm just gonna take them out. I have no idea what you just said. ¿Qué estás haciendo? I am trying my best to put the mango through the funnel. ¿Puré de mango? Huh? ¿Puré de mango? Yeah. Pero eso no venía en la receta. I already told you we're gonna go off the recipe a little bit to use this mango. I don't think it's coming out. You can see the toothpick, but no mango. Oh, it's coming, it's coming, it's coming. Oh, it's peeing. ¿Por qué no lo ponemos arriba? Because that's where the frosting's going. A few moments later. Ok. ¿Ya quedó? Well, I think we made a mistake with the holes. Okay. Because it's sucking up the frosting. But how about we try eating this one? Okay. It's mango-y, for sure. I bet this is going to taste really, really good. What do you think? Let's see. ¿Qué piensas? It tastes so good. I took a bigger bite. Let me have the rest. Muy bueno. Muy buena receta. Recuerda que te voy a estar compartiendo lo que son los pasos y los ingredientes de esta receta y también te voy a compartir lo que son los ingredientes o qué es lo que tienes que hacer para hacer este puré de mango para que pruebes esta receta con el pequeño twist que le hizo Mini Isa en la receta de el deli. Así es que ve ya esta receta súper fácil y nos dices si te gustó esta receta aquí en el área de los comentarios. Try it. It's really good.